Yan guys, let's try the Starbucks here. Oo. At Pattaya. Pasok ka man. Pasok ka na. Dito tayo sa Starbucks guys. Mag-order tayo ng kape. Coffee at the Starbucks. Let us order. Anong meron? Sa kabilaan. Teka lang, tingnan natin yung ano. Anong meron dito? Yan guys, while waiting for the time para sa aming next destination, pick up. So dito sa J-Mart, meron siyang Starbucks and we will try kung ano ba. Usually naman ano lang, kape Americano. And then let's see kung ano yung mga pastries na pwede kainin. Ano? So yan yung mga pastries. Ano, kape Americano lang. Of course, the kape Americano. Gusto ko sana ng cheesecake. Yan. Then Starbucks signature chocolate cake. Ano meron dyan? May maso. Wala bang low carb? Masarap siya yung green pure matcha. Yeah, I think so. Grande. So, ano lang ako? Ayun yun. Cafe Americano. Pag nasa ano ba? Espresso and coffee nasa ano yun? Plastic. Oo. Pwede mag-ano lang, caramel macchiato. So, order na Cafe Americano grande. Yeah, it's cold. Ice. Yeah, ice. Into caramel macchiato ice. Yes. Caramel macchiato grande. No, one Americano and one macchiato. J-E-B. Do you have sweetener? Do you have sweetener? Wala, di ba? Americano wala. Ah, but they have sweetener. So yan lang guys, sharing with you our experience here at Starbucks in Pattaya. Richard and Jan. Sila lang naging isang ano do? Ito ba yun? Okay, picture tayo. Lagay na. So yun lang guys. Thanks for watching. Bye-bye.